Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. In this video, you will be learning some terms and phrases related to the seasons or Jahreszeiten. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos, and more. All you have to do is listen and repeat. So, let's begin. Die Jahreszeit. Die Jahreszeiten. Ein Jahr hat 4 Jahreszeiten. And here's the first one. Der Frühling. Noch einmal. Der Frühling. Der Sommer. Noch einmal. Der Sommer. Der Herbst. Noch einmal. Der Herbst. Der Winter. Noch einmal. Der Winter. Now let's learn something more about the seasons. Wie ist es im Frühling? When you're talking about seasons, you use the preposition im. You can say im Frühling, im Winter, im Sommer or im Herbst. Im Frühling ist es warm. Die Blumen blühen. Im Sommer ist es heiß. Alles ist grün. Im Herbst ist es kühl. Es regnet oft. Im Winter ist es kalt. Es gibt Schnee. So, welche Jahreszeit magst du? Ich mag den Winter. You can replace winter with your favorite season. Und welche Jahreszeit magst du? Don't forget to write your answers in the comment section below. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!